My name is Andreas. My name is Elena We study at the Department of Electrical and Computer Engineering. of Democracies University in Greece, I'm in the second year of studies, and I'm in the first year of studies. and of course, we are members of student branch of Industry Application Society. And we decided to participate in humanitarian project. Yes? Are you ready to perform our idea? I think I am. So, do you want to tell us some details? Of course, I would like. Well, our idea began when we started to show many old people lose their orientation because of Alzheimer's disease. But what is Alzheimer? Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος, που σχετίζεται με την δημιουργία γεροντικών πλακών, που είναι δομές εκφυλιστικές, είναι πρωτεΐνες β-αμυλοειδούς που συσσωρεύονται σε ορισμένα μέρη στον εγκέφαλο, τα οποία πηγαίνουν τα μακροφάγα και τα τρώνε. Είναι από την μέση προς την σοβαρή φάση, τότε πολλές φορές ο άνθρωπος χάνει την αίσθηση εν αρχή του χρόνου, που είναι η τελευταία λειτουργία που δομείται και στο παιδί. Είναι σαν να υπάρχει μια ανάστροφη πορεία, όπως τα παιδιά αρχίζουν, που είναι στην φάση που δεν μπορούν να ελέγξουν την κίνηση, αρχίζουν να ελέγχουν την κίνηση, αρχίζουν να ελέγχουν τον λόγο, αρχίζουν να ελέγχουν το χώρο, μπουσουλάνε, μαθαίνουν, στο τέλος αντιλαμβάνονται και την έννοια του χρόνου. Όπως δομείται επίσης ο λόγος, που αρχίζει με δυσκολίες, έτσι και αργότερα γίνεται πλήρης ο λόγος, στην Alzheimer έχουμε αντίστροφες πορείες. Στην αρχή χάνεται ο χρόνος, στη συνέχεια χάνεται ο προσανατολισμός στον χώρο. Ίσα-ίσα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές υπάρχει κίνδυνος να χαθούν μες στο κρύο, μες στη βροχή, να χαθούν και να φύγουν μακριά. Υπάρχει μια τάση σε αυτούς τους ανθρώπους να μην αναγνωρίζουν πλέον το σπίτι που ζουν, που ζήσανε στα χρόνια που είναι της ενήλικης ζωής τους. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη και για την οικογένεια, αλλά πρωτίστως για τον ίδιο τον ασθενή. Police are asking for your help to find a missing man. They've issued a statewide silver alert for this man, 63-year-old Mark McCamick, who was last seen around 1 p.m. yesterday in Speedway. Police believe he could be in extreme danger and might need medical assistance. Hello! What's wrong? What happened? I have a brilliant idea and I want help. Oh. Months ago, I watched TV and I saw an alert for an elderly man who suffers from Alzheimer's. Oh. And I think that we should make a device which helps them. It hasn't geographical boundaries because the connection is via satellite and the signal is emitted everywhere. Another advantage is that this device is low power, so that it has high battery autonomy. The letter which is on the device excludes the possibility the patient forget to take his pills. The device contains a gyroscope which detects the movement of the person who wears it and finds out if the person has fallen down or he had an accident. In the future, we are planning to add more features to our device. It could send the movement of the patient with the showing message as the coordinates. It could measure the patient pulses through a sensor we plan to add. The main function of the device is to help the family of the patient who is suffering from Alzheimer's disease. When a patient goes away from his home, the family sends a message to the device and so the patient can be found within a very short time. In addition, contains a LED that is programmed to light up when the time comes from the patient to take his pills. The two basic components of the device are GPS SIM board and Arduino. Arduino activates the GPS SIM board, which contains a SIM card that has its own phone number.
To enable the device, the family must send a message to this number, and right away it responds with a link that contains the passing location.